거. 됐다. Sit upright and relax your body. 그래서 꼿꼿이 앉으시고 몸을 이완하세요. Breathe out, relax the body, and then let the body breathe itself. 호흡을 내쉬고 몸을 이완하시고 그리고 몸이 스스로 호흡하도록 하세요. Close your eyes and tell yourself, now we don't need to use the eyes in meditation. 명상을 할 때 우리는 눈을 사용하지 않아도 된다고 자기 자신에게 얘기해 주세요. Let the eyes take a rest. 눈이 쉴 수 있도록 해주세요. And let it go to sleep and use your body to feel the breathing. 그리고 이것이 잠에 들도록 하고 몸을 이용해서 그 호흡을 느껴보세요. Actually, it is feeling your body, and you will know the body breathing naturally. 그래서 이것은 몸의 느낌이고 몸이 호흡하는 것을 알게 될 것입니다. Simply be with the body, and let it sit here and relax itself. 그저 몸과 함께 하시고 이것이 여기 앉아서 스스로 이완하도록 놔두세요. And you are just a knower to this body. 그래서 당신은 이 몸에 대해서 그저 아는 자입니다. Just know the body with satisfaction. 만족을 통해서 몸을 알고 계세요. Be content with every breath you take. 당신이 쉬는 매 숨과 함께 맞닿아 계세요. Be grateful to every moment that you are awake. 당신이 깨어있는 매 순간에 만족해야 하세요. If the mind is satisfied with the present moment, then you will not go to the past and the future. 만약에 마음이 현재에 만족하게 되면 과거나 미래로 가지 않을 것입니다. If the mind feels comfortable being with the breath, then you will not choose to notice other things. 마음이 이제 호흡을 아는 것만으로도 편안하게 생각한다면, 만족스러워한다면 다른 것을 선택하지 않을 것입니다. So keep your mind awake, be content with the present moment. 마음을 깨어있게 만드시고 현재 이 순간과 맞닿아 있도록 하세요. Breathe with ease. 편안함으로 호흡하세요.
we are nothing to do with the breathing. We are just to know, to feel the present moment. 우리는 호흡에 대해서 뭔가 할 게 없습니다. 우리는 그저 알고 현재를 느끼면 됩니다. And breathing is the activity of the body. When you know the body, then you know the breathing. Breathing is the activity of the body. 호흡은 이제 몸의 활동입니다. 당신이 호흡을 알게 된다면 몸을 알게 됩니다. And knowing the breathing, we are not to know more details of it, or rather keep our mind awake. 그래서 호흡을 안다는 것은 이것에 대한 상세한 점을 알려고 하는 것이 아닙니다. 그저 우리를 깨어있게 만들려고 하는 것입니다. Try to keep our mind awake, moment by moment. 그래서 매 순간마다 마음이 깨어있도록 하도록 노력하세요. And this is sati. 그리고 이것이 사티입니다. Sati means the continuity of knowing. 사티는 이제 아는 것의 지속성입니다. When we keep our mind awake continuously, then the power of sati will establish up. 우리가 이제 마음을 이제 지속적으로 이렇게 먹으면 사티의 힘은 이제 생겨날 것입니다. Just simply know the present situation of the body. 그래서 현재 몸의 상태를 단순하게 알고 계세요. Keep your awareness, and the power of sati will accumulate itself. 당신의 알아차림을 유지하고 그러면은 사티의 힘이 점점 쌓입니다. And then the mind will be more stable. 그렇게 되면 마음은 더 안정되게 됩니다. Just like when we are going to have a long-distance run, we start from the speed that we feel comfortable. 마치 우리가 장거리 달리기를 할 때 우리가 편안하게 생각하는 속도로 시작하는 것 같습니다. And when our running continues, then the energy of the body will be established. You feel much comfortable. 그리고 몸이 이제 준비가 되면 몸의 에너지가 이제 쌓이는 것을 느끼게 되고 그럼 좀 더 편안해집니다. The function of the lungs and the body muscles will increase during the run. 그래서 근육과 이제 그런 것의 기능이 이제 뛰는 동안에 좋아질 것입니다. And by cultivating mindfulness, we are doing the same. We start from the amount of effort comfortable to us. 그래서 알아차림을 훈련하는 것도 똑같습니다. 우리는 우리가 편안하게 생각하는 정도의 노력으로부터 시작합니다. Just keep the awareness with the amount that you feel easy. 그래서 이 정도의 알아차림을 유지하고 and you feel easy. 그러면 이것이 더 쉽게 느껴집니다. And when it continues, then the energy of mindfulness will increase.
이것이 지속되면 이제 알아차림의 이제 에너지가 더 커집니다. So it doesn't matter if our mindfulness is not that continuous at the beginning. Maybe just you can continue for 3 seconds and then stop for 1 second and then continue again. Doesn't matter. 그래서 처음에는 이것이 알아차림이 지속적이지 않아도 괜찮습니다. 이것이 뭐 1초 동안, 3초 동안 지속됐다 1초 동안 끊어지고 그렇게 계속해도 상관이 없습니다. Simply make it continuous. 단순하게 이것을 이제 지속적으로 되도록 만들어 보세요. And when you have enough patience and mindfulness become more stable, 그래서 당신이 충분한 어떤 인내심을 가지게 된다면 알아차림이 좀 더 안정되게 됩니다. let it happen naturally. 이것이 자연스럽게 일어나도록 놔두세요. We don't need to make it stronger by the effort of concentration. 그래서 우리는 집중이라는 노력을 통해서 이것을 더 강하게 만들 필요가 없습니다. Just keep the present level of knowing. 그죠? 현재 수준의 알고 있음을 유지해 보세요. Feel the body breathing. 몸이 호흡하는 것을 느껴보세요. Let your body relax during the breathing. 호흡 중에 몸이 이완할 수 있도록 해보세요. The breathing of the body happens everywhere in the body. 그래서 호흡은 온 몸에서 일어납니다. It is the ups and downs of the body in different areas. 그래서 이제 온 몸의 곳곳에서 일어나는 up and down입니다. We don't need to stare at a particular point to know the breathing. Just know the whole body breathing. 우리는 호흡을 알기 위해서 몸의 어떤 한 곳에 집중할 필요가 없습니다. 우리는 온몸을 느끼면 됩니다.
treasure every breath you take. 당신이 들이쉬는 모든 호흡을 소중하게 생각하세요. Be grateful to every moment of awareness you have. 매 순간에 깨어 있음을 굉장히 감사하게 생각하셔야 됩니다. Simply let the breathing be there, be the background of your knowing. 단순히 호흡이 알아차림의 배경이 되도록 하세요. And relax your brain in the breathing. 그리고 호흡 속에서 당신의 뇌를 이완하세요. If you are very tired, then you simply let the brain have a sleep in the breathing. 당신이 굉장히 피곤하다면 단순히 호흡 속에서 뇌가 자도록 하세요. And if you have enough energy to feel the brain, then you can try to penetrate your relaxation into the brain. 그리고 뇌를 느낄 수 있을 정도의 충분한 에너지가 있으면 당신의 이완을 뇌를 특허해서 안으로 들어갈 수 있도록 해주세요. Feel different areas in the brain and relax it. 뇌에 있는 다양한 부분을 느껴보시고 이완해 주세요. Breathe in, relax. Breathe out, relax. 들이쉬고 이완하고 내쉬고 이완하세요. Let the brain have a deep rest in the rhythm of breathing. 호흡의 박자 위에서 뇌가 깊은 어떤 쉼을 쉴 수 있도록 해주세요.
keep your knowing without interruption. 방해 없이 당신의 알고 있음을 유지하세요. Any kind of interruption is a tightness. Any kind of interruption is Tightness. 어떤 종류의 이제 방해도 그것은 다 긴장입니다. No interruption means relaxation. 어떤 방해도 없다는 것은 이완하고 있다는 것입니다. The brain is just an organ. If you don't give it any command, then you will relax. 뇌는 어떤 그 종류의 장기입니다. 여기에다가 어떤 방해를 하지 않는다면 이것은 그저 쉬고 있습니다. But we need to keep the awareness. Otherwise, our subconscious will give the command instead. 우리는 알아차림을 유지해야 됩니다. 안 그러면 우리 무의식이 작동하게 됩니다. If we relax without awareness, then it will drop into the mode of dreaming. 우리가 알아차림이 없이 이완하게 된다면 우리는 꿈을 꾸는 것 같은 상태로 됩니다. Relax and aware. 이완하시고 그리고 깨어 있으세요. And only in this mode, the brain can be relaxed effectively. 그리고 나에게 있어서 이 모드는 뇌가 아주 효과적으로 쉴 수 있는 상황입니다. Let the brain take a rest in the breathing. 그래서 뇌가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. We need the object of breathing, because once we are still knowing breathing, that means we are aware. 우리는 호흡의 대상이 필요합니다. 왜냐하면 호흡을 알고 있을 때 우리는 깨어 있습니다. And this will avoid our subconscious to give the command to the brain to work. 그래서 이것은 이제 우리의 무의식이 뇌에게 명령을 보내는 것을 막게 됩니다. Keep your awareness and relax the brain at the same time. 그래서 알아차림을 유지하시고 뇌를 이완하는 것을 동시에 하세요. When the brain is tired, then it needs relaxation. 뇌가 피곤할 때 이것은 쉼이 필요합니다.
aware, 내가 keep 더 이제 relaxed. 활동적일 때 그저 그것을 허용하시고 그리고 이것을 이해하도록 노력하세요. And gently pay effort in relaxation. 부드럽게 이완 속에서 노력을 해보세요. Remember, we can only effectively relax the brain when we are aware. 기억하셔야 될 것은 우리가 효과적으로 뇌를 이완하려면 우리는 깨어 있어야 된다는 거죠. Simply keep yourself conscious and aware. 자, 당신의 깨어 있고 의식이 있는 상태를 유지하세요. Conscious and relaxed. 의식이 있고 이완된 상태로. Relaxation means non-engaging. Relaxation means non-engaging. 이완이라는 것은 이렇게 관여하지 않는다는 것을 의미합니다. Even when the brain is still active, but we consciously keep ourselves non-engaged into the activities of the brain, and this is also relaxation. 그래서 내가 이미 활성화되어 있더라도 우리는 의식적으로 거기에 관여하지 않으려고 노력합니다. 이것이 이완입니다. Relaxation is our attitude towards the present moment. 이완은 이제 현재 이 순간에 대한 우리의 태도를 의미합니다.
the non-doing or non-controlling attitude. 이것은 아무것도 하지 않거나 이제 통제하지 않는 것입니다. And the non-doing can be achieved only when we are conscious. 그리고 아무것도 하지 않는 것은 우리가 의식이 있을 때만이 이제 할 수 있는 것입니다. Because there are a lot of desires, drives in our unconscious mind. 왜냐하면 이제 여기에는 굉장히 많은 욕망과 어떤 충동이 이제 우리 무의식 속에 있기 때문입니다. Except you are a arahant. 아라한이 아닌 사람들은 다 그렇습니다. Meditation is a process of conscious relaxation. 명상은 이제 의식적인 이완의 이제 과정입니다. Relax the body and mind, then you will recover from five hindrances. 우리의 몸과 마음을 이완하고 그러면 당신은 오장애로부터 회복될 것입니다. The agitation and sleepiness is a matter of the brain. 들뜸과 피곤한 졸림은 이제 뇌의 문제입니다. And when you can relax the brain consciously, then you will recover. 당신이 뇌를 의식적으로 이완한다면 이것은 회복됩니다. So relaxation must be combined with consciousness. 그리고 이 이완은 이제 의식과 함께해야 됩니다. Consciously not doing. 의식적으로 아무것도 하지 않는 것입니다. Not doing doesn't mean repressing the activities of the brain. 아무것도 하지 않는다는 것은 뇌의 활동을 억압한다는 것이 아닙니다. Or rather, it is a attitude not responding or not reacting to whatever it is. 혹은 이것은 그저 반응하지 않거나 반동하지 않는 그런 것을 의미합니다.
let the brain take rest until it becomes stable. 뇌가 안정이 될 때까지 쉴 수 있도록 해주세요. And when the brain settles down, then we can move our attention to the heart chakra. 뇌가 가라앉으면 우리는 우리의 주의력을 가슴 차크라로 돌립니다. Relax the heart chakra in the rhythm of breathing. 호흡의 박자에 의해서 가슴 차크라를 이완하세요. Keep your awareness open without boundary. 그리고 당신의 의식, 잘 알고 있으니 주의력이 한계 없이 이렇게 열려 있는 상태로 하셔야 됩니다. Our awareness, just like the boundless space, 우리의 의식이 이제 한계 없는 우주와 같습니다. and the heart chakra is relaxing with the breathing inside the space. 이 공간 안에서 호흡을 하면서 가슴 차크라는 이완됩니다. And the space has nothing to do with the content. 그리고 우주는 이제 그 내용물과 아무런 상관이 없습니다. But just allow and non-responding. 그래서 그저 허용하시고 반응하지 마세요. Allow whatever it is and keep non-interrupting. 그래서 이것이 무엇이든지 간에 허용하고 방해하는 것을 이제 막아버리세요. Just let the heart chakra relax as much as it can. 그저 가슴 차크라가 할 수 있는 만큼 최대한 이완하도록 놔주세요. It is not you. It is not yours. 그것은 당신이 아니고 당신 것도 아닙니다. Whatever you feel in this area, they are just feelings. 당신이 이것을 무엇을 느끼든지 간에 이것은 그저 느낌입니다. And no matter what kind of feeling, they are fine.
They're they are fine. They are not and they are not a problem. 그래서 어떤 종류의 느낌이 들지 간에 그것은 괜찮습니다. 그것은 문제가 되지 않습니다. Keep yourself in the space. 그래서 당신이 이제 공간이 될 수 있도록 유지하세요. It is a kind space, a space full of loving kindness. 그것은 이제 자비로운 공간입니다. 자비로 가득 찬 공간입니다. And remember, our relaxation can only be effective when we are conscious. 기억하셔야 할 것은 우리의 이완은 이제 우리가 의식적일 때 가능하다는 것입니다. Once we are unconscious, then those drives in the unconsciousness will move our emotions. Will not move. Will move our emotions. Will arouse our emotions. 우리가 이제 의식적이지 못할 때 우리의 그 무의식에 있는 것들이 이제 우리의 정서를 움직이게 됩니다. Then our heart chakra will start to work again. 그러면 우리 가슴 차크라가 다시 일을 하게 됩니다. The work of heart chakra is emotions, liking or disliking emotions. 그래서 가슴 차크라의 일은 정서입니다. 좋아하고 싫어하는 정서입니다. The state that it is relaxed is the state of peace and equanimity. 하지만 우리가 이완을 한다면 이것은 평화롭고 평등심의 상태가 됩니다. Let the heart chakra breathe in the peace and harmony. 그래서 가슴 차크라가 평화로움과 조화로움 속에서 호흡하도록 하도록.
just stay in this peace and harmony. 이 평화로움과 조화로움 속에서 머무세요. Anything when you stay inside with consciousness, then you will accumulate energy. 당신이 이제 의식과 함께하면 그것은 에너지를 쌓게 됩니다. But be aware and don't be too concentrated. 하지만 주의하셔야 될 점은 너무 집중하는 것입니다. And just keep knowing rather than concentrating. 그저 집중하기보다는 계속 알고 계시면 됩니다. The difference is when we simply knowing, then we have no stress. 차이는 뭐냐면 우리가 그저 알고 있으면 거기에는 스트레스가 없습니다. And the mind is relaxed. 그 마음은 이완이 있습니다. Concentration will cause an contraction of the mind. 집중은 이제 마음의 수축을 얘기하게 합니다. And the mind will be tight. 그리고 마음이 긴장이 됩니다. And the boundary between knowing and concentrating, and sometimes not that clear cut. 집중과 알고 있음의 경계는 사실 그렇게 명확하지 않습니다. When we keep knowing, then the knowing will be clearer and clearer. 계속 알고 있으면 알고 있음이 점점 명확해집니다. But this is not a concentration because the mind is still relaxed. 이것은 이제 집중이 아닙니다. 왜냐하면 마음은 아직 이완되어 있기 때문에. The knower is still relaxed. 아는 자는 아직 이완되어 있습니다. And this is the difference. 이것이 차이입니다. Okay, time's up for today. 오늘은 시간이 여기까지입니다. How are you today? Anyone want to report? 뭐 누가 얘기하실 거 있을까요? 질문.
손들어. Okay. 아니 오늘은 그 의식에 대해서 얘기를 하셨는데 어떤 특별한 이유가 있는지 궁금해서. So you talked about consciousness today a lot. Is there a special reason? I don't know. Because the guided meditation is not guided by me. 응? 잘 모르겠습니다. 왜냐면 가이드 있는 명상은 저에 의해서 가이드된 것이 아닙니다. I just talk according to my own situation. 저는 이제 제 상황에 따라서 그렇게 그냥 얘기합니다. And sometimes the content may be from different sources. I don't know, but I don't need to know. 그래서 이제 가끔 그런 이제 맞다음은 다른 사실 그런 가끔 이런 내용은 다른 소스에서 오는 경우도 있지만 사실 저도 잘 모릅니다. And I have no plan to guide the Dhamma talk. 그리고 저는 이제 그 담마 토크를 가이드하려는 그 계획은 없습니다. Yes, Kelly. Hello, Ajahn. Yeah. I think today meditation was good. I can hear very clearly. You think that instead of using your eyes to see, use your feeling to aware, right? Yeah. Actually, I have this problem. I have got stomach acid reflux problem. So when I was doing this awareness, and I think I've got some heartburn problem. So that it becomes so much stronger. So strong that I was trying to relax it, you see. So off it was okay. And so when later part, when Ajahn was saying that knowing and concentrating. So I was thinking whether I'm concentrating so much that I can feel that this heartbeat, this beat pressing is quite strong, you see. So I don't know whether I'm concentrating so much or what should I? The difference is that when we concentrate, the mind is contracted and we feel a stress or tightness. But when we simply know, it is boundless and it allows, it doesn't fight. This is a difference. Sometimes when we have some very obvious feelings, either good feeling or bad feelings, we will naturally pay more attention to it. And when we are not aware to open, to be non-responding to it, then we naturally go into the concentration mode. So that's why I said the boundary between knowing and concentration is not that clear-cut. Sometimes we move from one to another without knowing that we are concentrating. But the point to know is to feel your mind, whether it is contracted or relaxed. Is that clear? Yeah, but actually I was thinking, I was like, when you say knowing and concentrating, if it's concentrating, your mind will tend to be contracted. Tensed, yes. But I was also looking at other parts of the body, like my, even if it's numb, it doesn't really affect me that much. You see, but except maybe because you worry. You worry about your stomach. That's why you'll be
you'll be more taking care more on your stomach rather than your legs, because you know that even if your legs are numb, it doesn't cause any problem to you, but you worry about your stomach. Right? So when it happens, we simply ask ourselves, what can we do for in this situation? If we have nothing to do about it, or we don't need to do anything to it now, then just allow it. Because now it's meditation, and we know that it happens like this, and now we have nothing to do with it. Then just allow it. When it has a problem or happen or anything happen, that's okay. Allow it. And know the feeling as it is. We don't need to change it. Don't think that the relaxation is not to relax the feeling. Remember, it's to relax the mind, relax the knower. This is very important point. We are not to relax the object, but relax the knower. This is a difference. When we misunderstand this, we naturally try to relax the object or the feelings, and that's kind of interruption. That's kind of changing, right? Controlling, and that will cause the knower, the mind, even more tight. Because when you try to relax it but you can't do it, then you will feel stressed. This is not relaxation. The right relaxation is to relax over. We don't need to do anything about it, just let it be natural. When it is painful, just allow. When it is comfortable, just allow. And this is the relaxation of knower. So is it, in other words, I just look at it and let it be, just let it be. Keep your mind relaxed, rather than keep your stomach relaxed. Let it be, of course. But once we are not conscious, we are not aware, then we don't know that our mind is already tight, already stressed. If you can separate between the feeling and the mind, then you know which one is the one you need to relax. To relax the mind, not the feeling. Okay. Thank you very much. And today I have a much better connection because I'm using the broadband. Landline connected with the landline. Yeah. To meditate. Yeah, much stable. Okay. Thank you. Okay. Are you okay? 예, 집중과 그러니까 일단은 제가 들은 것만 얘기하자면 대상에 대해서 이해하는 게 아는 자를 이해하는 거고, 이 집중과 어떤 그 알아차림의 차이에 대해서는 이제 뭐 집중을 하게 되면, 그러니까 집중은 이제 어떤 긴장을 불러오고 알아차림 그렇지 않다, 이렇게 얘기해요. Finish? 이완을 한다는 게 그 대상을 이완하는 게 아니라 마음을 이완하는 건데, 사람들은 착각을 해서 대상을 이완하려고 흔히 한다. 근데 그 대상에 대해서 그거는 이제 개입을 하는 거고, 그런 거기 때문에 대상은 그대로 놔두고 그 알아차리려고 하는 마음을 이완해야 된다. 그 얘기를 했던 것 같아요. The key point, relax the mind, not relax the feeling. Okay, the mind means the knower, and the feeling is whatever you know, all the objects. This is the main point. 그래서 이제 메인 포인트는 아까 말씀드렸던 것처럼 대상을 이해하는 게 아니라 마음을 이해하는 것이고, 그다음에 뭐였지? 대상은 필링, 감정인데 감정을 이해하는 게 아니고 마음을 이해해야 된다. Actually, in
the different stages of meditation, relaxing the body, relaxing the brain, relaxing the heart chakra. Actually, we are doing the same. It is relaxing the mind, and relax the mind and know the body, know the brain, know the heart chakra, and let it settle down naturally. We have nothing to do. We have nothing to do about the brain or heart chakra, anything like that. We are just to keep the knower relaxed. 그래서 우리가 이제 매 명상 단계마다 이완하는 것인데 이것은 다 똑같은 것이고 또 뭐지? 그 아는 자를 이완하는 것입니다. When the knower is conscious and relaxed, then things will happen itself. 그래서 이제 아는 자가 이제 이완돼 있고 relaxed and Conscious and relaxed. 그러니까 의식이 있고 이완돼 있을 때 Karen is not that conscious now. She is relaxed but not conscious. 저 같은 경우는 이완이 돼 있지만 깨어있지 못합니다. Is that true? 예. Yeah, because you drop into the feeling. 왜냐면 The 이제 knower is not conscious. 그래서 왜냐면은 감정에 빠져 있기 때문에 그 아는 자는 의식이 없습니다. The right relaxation is to relax the knower. No matter what the feeling to just relax the knower, accept it and know it. 그리고 바른 이제 이해는 이제 아는 자를 이해하는 것이고 어떤 감정이든지 간에 아는 자를 이해하는 것입니다. When you lie in this posture and the body feels comfortable, just relax the knower. Don't go into this feeling. 그래서 누워서 편안할 때 이제 그 아는 자를 이해하시지 이 느낌에 들어가지 마세요. Because craving is also a tightness of mind. 왜냐하면 이제 욕망도 이제 마음의 긴장이기 때문입니다. But when you are not conscious, you completely go into the feeling of comfort. Then you are not aware that the mind at this moment is not relaxed. 그래서 이제 우리가 그 편안함에 빠지게 되면 마음이 이 순간에 이완돼 있지 않다는 것을 모르게 됩니다. It contracts into the comfortable feeling. 이것은 이제 그 편안한 느낌에 이제 이렇게 긴장이 들어갑니다. Even you feel physically comfortable, but your mind is not relaxed. 실제적으로는 편안할 수 있어도 마음은 이완된 것이 아닙니다. This is the key point, as I said. 이것이 이제 제가 말씀드린 가장 중요한 포인트입니다. Okay. 오케이. Ajahn, one Yes. question. Okay. As for me, the mantra or whatever mindfulness that I always have in my mind is more to like don't cling to the five aggregate, right? Which means don't have greed, hatred, delusion. So it's this mantra that I always like. I try to be mindful since when I wake up. It should be correct, right? But I don't really go into detail like differentiating between feelings, like the knower and also the object. Maybe my mind is not that clear. Is it okay, or do I need to really focus to have a very clear mind to identify everything that I see? No, keep knowing without any tense in the mind. Without And any? if you keep without tense in the mind, tense in the mind. tense in the knower, this is the level of attention we need to keep. Don't be too concentrated, because once you want to be clearer, then you focus. Naturally, you focus your attention, right? And such focus behavior will actually the mind is not relaxed already, right? And just keep knowing
with the mind relaxed, then this knowing will accumulate itself. The knowing will become clearer and clearer. So just let it be like this. No, and automatically it will become clearer by itself. Yes. Just keep the awareness rather than concentration. Thank you, Ajahn. Okay. Karen? 그래서 이제 왜 기억이 안 나지? Okay. Where's your consciousness? 맞아. 이게 뭔가 이제 알아차림을 하는데 이게 좀 더 이제 명확하고 이제 제대로 안 되는 것 같으니까 이렇게 명확했으면 좋겠다라고 했는데 좀 더 집중을 해야 되냐라고 얘기하신 것 같아요. 그랬더니 이제 아자님과 이게 아니라 아는 것을 계속해서 지속하게 되면 점점 더 맑아지고 명확해지기 때문에 그냥 그런 방식을 하는 게 낫다라고 하셨어요. So you see, when our wisdom is not that strong, we'll easily delude into the feelings, right? We cannot separate the feeling and the mind. 그래서 우리 지혜가 그렇게 강력하지 않을 때는 우리는 그 느낌과 애가 마음을 분리하기 힘들게 됩니다. So once our body posture changes, then we'll get deluded. 그래서 우리의 이제 신체적인 포즈가 바뀌면은 우리는 또 어리석에 빠지게 됩니다. Because the feeling changes. 왜냐면 이게 느낌 때문입니다. When the mind sees the feeling very attractive, comfortable, then you get deluded. 그래서 마음이 이제 그 느낌이 굉장히 매력적이고 편안하다고 생각하면 이제 거기에 빠져들게 됩니다. The mind will delude into different feelings with basically two kinds of responses. One is craving and one is resisting. 그래서 이제 두 가지에 빠져들게 되는데 하나는 욕망이고 하나는 이제 그 저항입니다. And when the mind is in the craving mode, and when we are still aware, then we will find that the mind is actually in the contraction. 그래서 우리가 욕망하는 상태에서 마음이 이제 깨어 있다면, 주의력이 깨어 있다면, 우리는 사실 긴장하고 있다는 것을 알게 됩니다. Although the feelings are enjoyable, but the mind is suffering. 그래서 느낌은 굉장히 즐거울 수 있지만 마음은 고통받고 있습니다. And wisdom is to see this clearly. 그래서 지혜라는 것은 이것을 명확하게 보기 위한 것입니다. Then we will know the true meaning of suffering. 그렇게 되면 우리는 고통의 진짜 의미를 알게 됩니다. Attachment is suffering. 집착은 고통입니다. Attachment happens in the mind, in the knower. 집착은 마음에서 일어나고 아는 자에게서 일어납니다. Understand? 이해가십니까? Good. And it is very important to keep mindful. Otherwise, our wisdom will be covered up. 그래서 알아차림을 가지고 있는 것이 굉장히 중요한 게 안 그러면 우리의 지혜가 덮여버립니다. Live consciously. 의식을 가지고 살아가세요. And remember, consciousness is just to know, not to concentrate. 그리고 의식이라는 것은 그저 아는 것이지 집중하는 것이 아닙니다. We don't need to fight against our thoughts or emotions. Just know it. 우리는 이제 우리 생각과 감정을 싸울 필요가 없습니다. 그저 알고 계세요. If we can do this in our daily life, then our mindfulness will be strong. 우리가 이것을 일상생활에 할 수 있으면 우리의 알아차림이 강력해집니다. And once we find that every time when we are attached, the mind suffers, then we will naturally give up
the attachment. 그래서 우리가 마음이 집착할 때마다 마음이 고통받는다는 것을 알게 되면 우리는 자연스럽게 그걸 놓아버리게 됩니다. And in order to keep our mindfulness stable in our daily life, we need to have a good living style. 그리고 우리가 이제 일상에서 우리의 마음이 이제 안정되게 되려면 좋은 삶의 방식이 필요합니다. Keep our daily life self-constrained. 그래서 우리 일상에서 자기 통제를 실행해서요. Because the sensual cravings are actually draining out our energy of mindfulness. 왜냐하면 그런 감각적인 욕망들은 우리 알아차림의 에너지를 이제 빨아들입니다. Craving is more terrible than the aversion. 욕망은 이제 진심보다 더 끔찍합니다. Because it cheats you. You believe that it is something good. 왜냐면 이것이 당신을 이제 이깁니다. 당신은 이것이 좋은 것이라 생각합니다. But when we are angry, we will immediately know that it is something undesirable. 하지만 우리가 화가 났을 때는 이것이 즉각적으로 좋은 것이 아니라는 것을 알게 됩니다. But when we are lying on the thigh of mother, then we will naturally think that it's something desirable. 우리가 엄마 다리 위에 누워 있을 때 이게 뭔가 좋은 것이라고 자연스럽게 생각합니다. So you see, craving is not helpful. 그래서 이제 욕망이 더 큰 문제입니다. That's why the Buddha encouraged us to observe the eight precepts. 그래서 부처님이 우리에게 8개를 지키라고 하셨습니다. And that will help us to maintain the mindfulness, maintain our mind awake. 그렇게 되면 이제 우리가 알아차림을 가지고 이제 마음이 깨어 있는 것을 도와주게 됩니다. This is the way we need to practice. This 이것이 is the precept, samadhi, and wisdom. 이것이 이제 개정이고 이것이 우리가 수행해야 되는 방식입니다. This is the eightfold path. 이것이 바로 이제 8정도입니다. Just live in this way, and then naturally you find your mind will be happier and happier. 그래서 이런 방식으로 사시면 이제 자연스럽게 마음이 점점 더 행복해지는 것을 느낍니다. Such happiness is not because of the fulfillment of desires, but it is an release from burdens. 그래서 이런 행복은 이제 욕망의 충족에서 오는 것이 아니라 그 해방에서 오는 것입니다. Because the knower is relaxed, he lives in a relaxation. 왜냐하면 아는 자는 이완도 있고 그리고 이완과 함께 살아갑니다. And this will create a sense of happiness. 이것이 이제 행복의 느낌을 만들어냅니다. Okay. So let's finish here. Otherwise, the translator will fall asleep. 여기서 끝내지 않으면 이제 통역사가 이제 잠에 들 수도 있습니다. Okay. See you next week. 다음 주에 봅시다. 감사합니다. Get well soon, Gan. Thank you, Ajahn Yiu and everyone. Thank you. 빨리 꺼, 빨리 꺼. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.